Hi, good morning. So actually, yesterday, now we can see WebDriver. So how it is used WebDriver. So WebDriver is a parent. Okay. Now we can see in this file. So మనం yesterday చూసాము Selenium. So why Selenium? Okay, Selenium components. So Selenium IDE, WebDriver and grid. Okay. So IDE used for okay. So IDE used for only recording purpose, and Selenium grid is used for parallel execution. Okay. So automation purpose we use the Selenium WebDriver. Okay. So Selenium WebDriver developed by the Simon Stewart. Okay. So it is in various available in various languages like Java, Python, C Sharp, Ruby, and JavaScript. Okay. Selenium is a WebDriver. So here SWD is Selenium WebDriver jar file. It is more popular and due to platform independent use online community. Okay. We can write the code in Java, like based on Selenium WebDrivers. Okay, to write the code, and it is will be executed in website functions. Okay, this is a Java coding library like Selenium is also called as a jar-h. Now we can see the WebDriver elements. Is see the architecture yesterday. Okay, na? మనం ఏదైతే first we install the JDK file, and after that we install the Eclipse IDE, and in Java we can write the codes in Eclipse IDE. Okay, and for execution purpose and for writing coding purpose. And after say we can run the Selenium code, we can install the SW jars in Maven project Gradle. Okay, after we write the Java code, and we install all of jars in that Java file. Okay, so like after execution it will be open the new web browser page. In that web browser page, the web server, the communication between web browser and web browser. Okay, with the HTTPS like old okay na W3C protocol, like it is stands for World Wide Web Consortium. Okay, this protocol is used for access the web browser pages from the database. Okay, now here driver is a object like you can see drivers, web driver. Here so many images are there. Okay, so web driver. Here we read the code also previous classes. Okay, so now open the yesterday code in Selenium project 4. Like the src test.java. In that you can create. Okay, so see this frame here show the errors. Why means interface contains errors. So once save it and run the code. So what was happening here? Okay. Okay, actually the class name will not be changed here. Okay, Chrome driver to Firefox driver. That's why it shows error like. Okay. Anyway, okay, is open the driver. Driver, Firefox driver, and here comments you can remove it. Okay. So previous name interface also WebDriver. So that's why it shows error maybe. So here create one interface name WebDriver 1. Okay. Error was gone up, right? So see once. So error also shows here. So okay. Okay. So contains error. So actually in that both packages, so we can create separate packages. The Firefox browser will be opened. So there is no error without error. Okay. So when create new package, it will be opened. So now I can delete this file. Okay. సో మీరు కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకుంటే న్యూ ప్యాకేజ్లో దాంట్లో ఎర్రర్ అనేది మీకు రాదు. సో అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడ క్లియర్ చేసేస్తున్నాను. ఈ ఎర్రర్ అనేది పోతుంది. ఓకే, కంటిన్యూ చేసాను. సో ఇది పోయింది, మనకి ఎర్రర్ కూడా రిడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఉంది కదా, మనకు అది సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి డ్రైవర్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో డ్రైవర్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ గెట్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. సో ఇక్కడ మనకు గెట్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు, అంటే test1.javaలో మనం ఏమైనా రాసేమో చూద్దాం. ఓకే, హియర్ వీ కెన్ సి get is a okay, driver is a object. So get is a
ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. మన డ్రైవర్ డాట్ గెట్ అనేది కాదు, ఇన్స్టెన్స్ అనేది తీసుకుంటాం అక్కడ. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్ దట్ గెట్ యూ కెన్ టైప్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కర్సర్ అనేది కర్సర్, ఓకే, ఓవర్ ఆన్ దిస్. సో వాయిడ్ ఇట్ రిటర్న్స్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్. సో దట్స్ వై వీ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ స్ట్రింగ్ in this. Okay, we cannot enter the any string in the braces, within the braces. So it shows void, like there is nothing in return. Okay, so it returns nothing. So why string is, okay, LRS string, how to write the string? So within the double quotes only. Okay, within double quotes we can write anything, it is called as string. Okay, ఇక్కడ చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ మనం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ లాంచ్ అప్లికేషన్ అనేది మనకి మాన్యువల్ టెస్టర్స్ ఇచ్చేది అనమాట. ఓకే, సో లాంచ్ అప్లికేషన్ అండ్ డ్రైవర్ లాంచ్ ద IRC side. Okay, so both are so manual testers, we can write this. Okay, here launch the browser and launch the IRCDC side. So these two lines, these two comments are write the, okay, manual testers. And automation testers are write the WebDriver line and driver dot get line. So these two are right, okay, written by the automation testers. So what is Chrome driver? Chrome driver is a child class. Okay, and WebDriver is a parent class. Okay, so parent class can hold the child class object, that is driver. Okay, so this is a WebDriver is also, it is a interface. Okay, we can write interface in a Chrome driver like WebDriver. Okay, so WebDriver is a interface. Okay, WebDriver is interface. Actually interface implements the child class. Okay, interface implements the child class. So here implements method into the child and the class and access those methods. Okay, so next we can see one program like not okay, images, diagram. The diagram is very important. So see this diagram. So actually search contest and WebDriver both are interfaces. Okay, search contest and both are in WebDriver both are interfaces, and remote WebDriver is a class. Okay, and here, so Chromium driver constructor is protected. Okay, here WebDriver is protected. Okay, so protected means we can't create any objects for remote driver. So now we can create for, so Chrome driver and Edge driver. Okay, so both are classes, like here these are the classes as public constructors. Okay na, so ఇవేంటంటే మనకి ఈ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇది ప్రొటెక్టెడ్. సో ప్రొటెక్ట్ చేసేసి ఉన్న దానికి మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేము. అందుకని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాం, క్లాసెస్ ని ముందు ఒక పబ్లిక్ చేసి, సో అక్కడ నుంచి మనం ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్, సో సపరేట్ గా అక్కడ నుంచి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ ఫ్రై ఫాస్ట్ డ్రైవర్ కి ఒపేరా డ్రైవర్ అనేది అవుట్డేటెడ్, సపరేట్. దీస్ ఆల్సో పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఓకేనా, వీటికి కూడా మనం పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సో ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ సేమ్ క్లాస్, విత్ ఇన్ సేమ్ క్లాస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్, వీ కెన్ యూజ్, ఓకే, వీ కెన్ యూజ్ టూ క్లాసెస్. ఓకే, ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఏదైతే మనకి సపరేట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, టూ సపరేట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీరు, inheritance to inheritance we can use extends keyword. So class to class we can use extends keyword. So in inheritance to class we can use implements keyword. Okay, so inheritance అనే దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని మనకి abstract classes. In that inheritance class we can write only abstract methods, not write any normal methods. Okay, we can definitely write the abstract method, that is the rule. So first rule. Okay, so we can access we can create the interface methods to, okay, we can implement those interface methods. We can create one child class object that can be, we can implement the ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, మనం ఏదైతే ఒక చైల్డ్ క్లాస్ ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాస్తామో, ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనేది రాస్తాం. ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో రాసిన ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని మనము అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ కి. అందుకని చెప్పి దానికి ఏం చేస్తాం, సపరేట్ గా ఒక చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఒక క్రియేట్
చేసుకొని ఆ చైల్డ్ క్లాస్లో ఆ ఇంటర్ఫేస్లో రాసిన మెథడ్స్ని మనం ఈ చైల్డ్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసమే మనం ఇక్కడ ఆ క్లాసెస్ని పబ్లిక్ చేస్తాము. ఓకే, వాటి కోసం రాసి ఏదైతే క్లాస్ నేమ్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం పబ్లిక్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ అని ఉంది కాబట్టి దీనికి ఈ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ కూడా మనం చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ కూడా క్రియేట్ చేయలేము. అందుకే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది దేనికి క్రియేట్ చేస్తాం? ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ కి, ఎడ్జ్ డ్రైవర్ కి, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ కి, వీటికి మాత్రమే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయగలం. ఓకే, సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ ఫర్ క్రోమ్ డ్రైవర్ అండ్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్, okay, and Firefox and Opera and Safari drivers. Okay, protected means object creation is not possible in the remote WebDriver. Okay, so methods of WebDriver interfaces. Here we can see it has 11 methods without bodies. Okay, so what are those methods? Close is one method and quit is one method. Switch to get and get title, get page source, get current URL. Okay, next get window handle and get window handles, manage and navigate. These 11 methods are WebDriver methods. Okay, so close, quit, switch to, get, set, next get title. Okay, so get page source, get current URL, get window handle, get window handles, manage and navigate. Okay, so methods of search content, there are two methods without bodies. So what are those methods? So like that is find element and find elements. So both are search context methods are find element and find elements. So methods of web element interface. Okay, so there are 14 methods like clear, click, get attribute, get CSS value, get location. Okay, get react and get size, get tag name, get text, is displayed, is enabled, is selected, send key, submit. These are 14 methods for web interfaces, web element interfaces. So here, so now search contest is a parent class and WebDriver is a child class. Okay, na? WebDriver is the child class of search contest. Okay, so child class contains how many methods? Here 11 methods and here 2 methods. So both are adding. So total 13 methods for WebDriver child class. Okay, so child class we have the 13 methods. So without bodies. So now we can implement those methods into the child class. So create one child class. In that child class we can implement these 13 methods. So okay, now here we can see only first method like get dot driver dot get method. So like this there are another 12 methods available. Okay, the 12 method names are I will tell you. Okay, so close, quit, switch to, those are 12 methods like. Okay, now you can see only one method. Here also see this interface to interface, use extends keyword, class to class, use extends keyword. This is one area. Okay, that is inheritance or easier relationship. So in between class to interface, so use implement, okay, keywords. So it is a concrete class. Next, open window swd jars code. Okay, open the file. Here we can see. Okay, open web browser window using SW. Okay, na? Selenium WebDriver Java code. So in that Chrome browser, we can create these three types of methods, like okay, three types of objects. Chrome driver equal to new Chrome driver, and a WebDriver equal to new Chrome driver, and remote WebDriver equal to new Chrome driver. These three are valid. So like that Edge browser also we can create three types. Okay, Edge driver equal to new Edge driver, WebDriver equal to new Edge driver, and remote driver equal to new Edge driver. Okay, so is WebDriver is what is WebDriver? This is a interface. Okay, and remote WebDriver is a class. Okay, parent class. So like Firefox browser also. No, Firefox driver equal to new Firefox driver. Okay, or WebDriver equal to new Firefox driver, and remote WebDriver equal to new Firefox driver. So we can see this. Okay. సో మనకి డయాగ్రామ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఆ డయాగ్రామ్ అర్థమైతేనే మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. ఓకే, ఆ డయాగ్రామ్ యొక్క రూల్స్ అనే ఇమేజెస్ అనేవి మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి. సో అవర్ ఎస్ఎల్డి క్లాస్. ఓకే, ఎస్ఎల్డి ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ Selenium WebDriver. Okay, jar is regular general instance classes. It can be instanced with create the objects.
So this type of the class contains concrete methods with bodies, fields, and constructors. Okay. So ఇక్కడ చూడండి మన క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఏంటి క్లాస్ నేమ్. సో here it is a class name and x is the object name and new is the keyword to create new object and Chrome driver is a constructor. So like WebDriver and like Edge, like Firefox also. Okay. So both are same class name, object name, keyword to use create object, and the constructor method name is equals to corresponding class. Okay. Now these are our okay WebDriver methods. Like this is one separate remote WebDriver. It is a class. So it is a class name and object name and it is a keyword and it is a constructor field. Okay. Now we can write this simple logic here. Here one method is it. So like okay, this is a theory part of okay. What is WebDriver? So WebDriver get new window, Firefox driver and Edge driver. So in that, what we can create? Okay, now what is that brief discussion? Okay, na description is available here, so you can read once. Okay, like remote WebDriver also. Okay, here we can get the get is a returns void. So void means we return the get returns nothing. So we returns it is a string. Okay, in that braces it returns string value. Okay, na? So string is Abdul Kalam. Okay, like we can give in the double quotes only. Character means we can give single quotes only. Integer means we can give no quotes. Okay, it is a integer value and a float is also a value. It is no quotes. There is a boolean is also true or false. There is no quotes for boolean values like true or false. Okay, the single line comment, so slash star. Okay, slash star with slash. So now we can see get title. Okay, so get title what we can use here, get title method. Okay, get title returns string value. Okay, in that string cursor on the string get title, so it shows a string value. Okay, the string value can be stored in the x variable. Okay, so what is the type of the string? Okay, we can print like this. So system.out.println we can print this variable. So title is x. Here we can use a concatenation operator plus. Okay, సో నా వీ కెన్ ఓకే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. ఒక ఎంటీ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఎలా వస్తుంది అనేది. ఓకే, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ అనేది చూద్దాము. ఒక ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. అంటే టెస్ట్ న్యూ క్లాస్, క్రియేట్ న్యూ క్లాస్. సో క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఓకే, క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ test2, TEST test2. Okay, save the file checkbox and create this. Okay, test2. In that we can write a WebDriver. Okay, we can write the remote WebDriver. Okay, remote, sorry, spelling wrong. Remote web driver space class child class object new. Okay, new create one Firefox driver. Okay, this child class Firefox driver. Okay, సో మీకు ఇలా వస్తే ఏం చేయాలని చెప్పాను ప్రీవియస్లీ, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనేది వస్తే ఇంపోర్ట్ చేయమని చెప్పాను. ఇంపోర్ట్ అనేది రాకపోతే సో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఓ. ఓకే, క్రియేట్ ద డ్రైవర్స్ లైక్ నో హియర్ డ్రైవర్ డాట్ సో గెట్. ఓకే, ఇన్ దట్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ మీకు స్ట్రింగ్ అని చూపిస్తుంది, స్ట్రింగ్ నల్ అని. అందుకని చెప్పి ఒక స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి. స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలంటే మీకు ఇక్కడ facebook.com తీసుకున్నాం. ఓకే, ఫేస్బుక్ లాగిన్ to Facebook. So copy this URL and paste in between the strings. Okay, with quotations, not empty quotation. Okay, now save the file and run it.
ఓకే, ఫైర్ ఫాక్స్ అప్డేట్ ఎస్ అని ఇచ్చాను. అంటే మీరు ఏది బ్రౌజర్లో వాడాలన్నా కూడా ఇక్కడ రీసెంట్గా క్రియేట్ చేసుకున్న క్రోమ్ కానీ, ఎడ్జ్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ రీసెంట్ వర్షన్స్ అయి ఉండాలి. సో ఓల్డ్ వర్షన్స్ అయితే ఇవి యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, వచ్చిందా? facebook.com. ఓకే, ఫేస్బుక్ లాగిన్ వచ్చింది కదా. సో దీని